विशालले भने उसको वान अफ द थिङ्स हि वान्ट्स टु डु इज टु डु अ पडकास्ट भने है। त्यसपछि ल गरिदिउँ न त, यशवन्तले माइक्रोफोन छ मसँग भन्दै झिक्दिहाल्यो है। झिक्दिहाल्यो एकिजी के स्टेरियो भन्दै है। अनि पडकास्टको नाम के राख्ने भन्ने कुरा भयो होइन। आज हामीलाई पुराले रिजेक्ट गराएछ, रातभरि कुरा नि भइरहेको छ। कुरा नि भइरहेछ। पडकास्टको नाम पुरा कुरा। सो गाइज वेलकम टु पुरा कुरा। अब पुरा कुरा पडकास्टको नाम पुरा कुरा त गर्नै पर्यो। अब हाम्रो भाइ टेक्ससबाट आएको 2 हप्ता जति भयो। अब भाइलाई बे एरिया आएर अब एसएफ त लानै पर्यो होइन। अब एसएफको सिटी लाइफ देखाउन गएको। अब त्यहाँ पनि एउटा एकदम मिठो कुरै भएको छ जुन चाहिँ हाम्रो भाइले भन्छ। अब मिठो त अब हो कि आई मिन अब सँगै बसिरहेको छ पडकास्ट गरेर, सो डेफिनेटली इट्स अ मिठो कुरा। anyways, so 8 बजे around चाहिँ we decided that we should go experience the SF club life. होइन, यस्तो हाम्रो ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी छ। सान फ्रान्सिस्को इज बेटर देन टेक्सस प्रुभ गर्ने। we still debating on that. Debating. We'll see. Okay. आजको रात did not help. तर continue. Alright, anyways, so हामी डिसाइड गर्दा कुन क्लब जाने भन्दा एउटा चाहिँ भेरी renowned SF को क्लब को नाम चाहिँ बाहिर आयो। त्यो क्लबको नाम चाहिँ पुरा हो होइन। इट मे साउन्ड नेपाली द क्लब, It's not Nepali. एनिवेज सो त्यहाँ एसएफ अब हामी बस्नु चाहिँ सान होजेमा बस्छौँ। सो 1 घन्टा ड्राइभ गरेर सान होजेबाट हामी सान फ्रान्सिस्को गयो एक्सपिरियन्स गर्न। सो वी वेन्ट टु पुरा होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ फ्राइडे नाइट एज युजुअल एसएफ बिजी, पार्किङ खोज्न आधी घन्टा लाग्यो। त्यो ब्लक हामी लिटरली लाइक 5-6 चोटि घुम्यो होला। बल्ल घुम्दै यताउता गर्दा एउटा स्पटमा पार्किङ पायो। उत्रै हामी त्यहाँ एक्साइटेड क्लबलाई एक्सपिरियन्स गर्न। एसएफ 3 जना केटाहरू भर्खर। ओके एनिवेज गयो हामी, लाइनमा लाग्यो। त्यहाँ लाइनमा लाग्यो लामो भर्खर एनिवेज होइन म त भर्खरकै छु। सबैजना भर्खरको छ। ठिकै छ, सबैजना सबभन्दा भर्खरको त म हो। भन तिम्रो स्टोरी। ओके ठिक छ ल। अब लाइन चाहिँ निकै लामो लाइन एज युजुअल फ्राइडे युएस फ्राइडे पार्टी नाइट कल्चर त्यो एरियामा। लाइनमा लाग्दा अगाडि पुग्दा फेरि त भन्छ कि क्युआर कोड होइन, भेरी इज अ क्युआर कोड। अनि म टक्क अगाडि हिरो भएर होइन, क्युआर वी डोन्ट हैव क्युआर कोड, क्यान आई बाइ द टिकट हियर भने होइन। नो वी आर कम्प्लिटली सोल्ड आउट, बट यु क्यान बाई अ बटल सर्भिस होइन, जुन चाहिँ $1000 वा $1000। अब त्यस्तो औकात छैन होइन। अब त्यहाँ कुरा पनि कस्तो भयो भने आधी घन्टा त्यत्रो पार्किङ खोज्दा लाइनमा बस्यो। त्यस्तो चिसोमा थुर हुँदै त्यस्तो चिसो थिएन तर चिल्ली नै छ। This goes to prove my point कि Austin is still better है। यस्तो कहिले हुन्थेन अस्टिनमा। अस्टिनमा गर्मी हुन सक्छ। क्लबमा त छिरिन्थ्यो तर अस्टिनको क्लबमा हुनुपर्छ। एनिवेज हाम्रो आजको टपिक तिमीलाई के कुरामा कुरा गर्न मन छ सबलाई भनिदेऊ, अनि त्यसबाटै सुरु नै गरिदिउँ। ठिक छ। अब हामी नेपालीहरू होइन, हाम्रो लाइक हामी 11-12 पुग्ने बित्तिकै नट इभन 11-12, अहिले त अब त्योभन्दा अगाडिदेखि 10-11 पुग्ने बित्तिकै अब कता जाने त 11-12 सकेपछि के गर्ने त। सो अहिलेको ट्रेन्ड चाहिँ सबैभन्दा युएस जाने, अस्ट्रेलिया जाने, युके जाने। द्याट्स द मेजर अब अहिलेको सबैको कुरा होइन। अगाडि कहाँ बढ्ने, के गर्ने, कसरी पढ्ने भनेर। एन्ड देन यो कुरा चाहिँ अब आई जस्ट वान्टेड टु पुट आउट इन फ्रन्ट अफ एभ्री वान कि हामी सबैको हाम्रो युएस जर्नी कस्तो थियो। सो यो पडकास्ट चाहिँ त्यही भएर अब हामी गर्दैछौँ कि रमाइलो होस् यो कुरा सुनेर सबजनालाई, होइन कसैले केही सिक्न मिलोस्, हामीले छुट्याएको कुरा अरूहरूले नछुट्याओस् भनेर चाहिँ वेयर टकिङ अबाउट युएस एक्सपिरियन्सेस स्टार्टिङदेखि एन्डसम्म के भयो, कसरी भयो, कहाँ पुग्यौँ, अनि हाउ आर वी हियर एन्ड वाट आर वी डुइङ इट। मेबी लाइक 80% गफमा अलिकति लाइक रिमेनिङ 20% maybe it helps you होइन about life in US, moving from Nepal, everything in between and beyond. So मैले चाहिँ होइन सबको यो कुरा सुन्दा सबको केही न केही फनी स्टोरी हुन्छ क्या। लाइक अमेरिका आयो नेपालबाट होइन फर्स्ट विकमा होइन। तिमीहरूको के छ त? यसमा तिम्रो केही छ? मेरो छ। आएँ म अमेरिका आएँ, त्यसपछि ठक्क डममा बसियो। डमबाट भोलि के भन्छ भने
ल मेल रुम गएर एउटा मेलिङ एड्रेस बनाउनु पर्छ भने गएँ सुई मेलिङ एड्रेस बनाउन भोलि बिहानै उठेर गएँ अनि त्यसपछि ल नाम भन नि त भने फेरि मेरो नाम अलिक गाह्रै छ यशवन्त भने क्यान यु स्पेल इट भने अनि AISH भने एच भन्छ मैले एचै भने उसले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ एच भन्दो रहेछ अब आफूलाई एच मात्रै भनिरहेको छ 5 मिनटसम्म उसले मलाई एचै भन्न सिकायो पहिला लेख्न लायो कसरी लेख्छु भनेर त्यसपछि एच होइन अहिलेसम्म पनि अब चाहिँ मेरो एचै भइसक्यो त्यो पनि हाँस उठ्छ अब त्यो कुरा सम्झेर एच भने फेरि अब अर्को गाह्रो कुरा के छ डब्लु होइन आफू भनिन्छ डब्लु यहाँ भन्छ नि डब्लु अब त्यहाँको त्यो के भन्नु मिस भनौँ कि म्याम भनौँ कि उहाँले फेरि डब्लु भने होइन डब्लु भन्छु डब्लु तिम्रो नाममा त एच पनि छ अनि बल्ल भ्याए यशवन्त भने अब फेरि घिमिरे भने अनि लेखेरै दिए अब चाहिँ म सक्दिनँ अनि सबैले आई थिङ्क रिलेट गर्छ होला यो कुरामा कि युएस आउने भन्दा युएस आएपछि चाहिँ सबैभन्दा वासरुम जाँदामा चाहिँ सबभन्दा दिक्कत लाग्ने toilet paper was the hardest thing to get used to other than the American accent so that was funny त हैन that too with a southern accent हैन तर टोयलेटको कुरामा चाहिँ मिठो त्यो एउटा हाँस्ने कुरा चाहिँ के छ भने त्यो टोयलेट पेपर चाहिँ कसरी युज गर्यो त्यो पनि सुनौँ न त्यो एक्सपिरियन्स पनि सुनिहालौँ हैन I don't think details but I want to know do you just rely on toilet paper yeah of course I have to अब त कहाँ पटल लिएर बोक्न जानु कुरा भन्न किनभने यशवन्तको बाथरुममा चाहिँ मैले भिडियो देखाएको छु है भिडियो त लाइफ चेन्जिङ एक्सपिरियन्स हेर्नु लाग्यो लाइफ चेन्जिङ कि लाइफ रिटर्न टु नेपाल एक्सपिरियन्स होइन दुइटै भन्छु म त धेरै मेहनत नि गर्नु पर्दैन होइन आनन्द छ टक्क टोइलेट पछि त्यो पानी युज गर्दा त्यो फ्रेसनेस चाहिँ अलिकति सफा फिल हुन्छ कि आई डोन्ट नो यता के कसरी युज टु छ नि त त्यो त छँदैछ होइन त्यो वेटनेसले बदर हुँदैन त्यो त छँदैछ तर अर्को कुरा होइन पिरो खाएको दिन भोलिपल्ट चाहिँ आनन्द अलि धेरै नै टपिक चेन्ज होइन अमेरिकाबाट नेपाल आएको कुरा हुँदैछ होइन मलाई सबको भिजा स्टोरी सुन्न मन लाग्यो किनभने आई थिङ्क लाइक भ्युवर्सहरू नि दे माइट बी इन्ट्रेस्टेड किनभने इट्स अ बिग थिङ होइन भिजा इन्टरभ्यूमा अब सेलेक्ट हुन्छ कि हुँदैन होइन सो टेल मी अबाउट यर एक्सपिरियन्सेस म पनि भन्छु मेरो सो आई थिङ्क भिजा इन्टरभ्यू चाहिँ कस्तो लाइक इट्स भेरी अनफर्चुनेट कि एउटा इन्टरभ्यूले नट इभन बेस्ड अन यर स्किल्स या एक्सपिरियन्सले फ्युचर डिसाइड गरिदिन्छ कि धेरै कुरा छ यसमा तर तर इट्स नट द एन्ड अफ द वर्ल्ड होइन भएन भने पनि तर त्यति बेला चाहिँ यु फिल लाइक अब युएस नै हो सबै कुरा युएस जानु पर्यो त्यत्रो एक्सपेक्टेसन राखेको हुन्छ आफैसँग पनि तर यु कुड अल्सो से दैट अबाउट अ लट अफ अदर थिङ्स तिम्रो लाइफको धेरै डिसिजन चेन्जेस तिम्रो लाइफको पाथ तिमीलाई कहाँ कलेज पढ्न चाहन्छौ के मेजर सेलेक्ट गर्छौ वाट्स यर फर्स्ट जब होइन सबै कुरा लाइक गोइङ ब्याक टु तिमी कस्तो फ्यामिलीमा जन्मिन्छौ होइन सो आई डोन्ट थिङ्क लाइक यु सुड try to take it's not a big deal try to take it not as a big deal किनभने US को भिजा लागेन भने पनि there's a lot of opportunities in Nepal अब I don't know people might dispute that but you can think of it as a global society I mean but so you could you know there's Australia there's UK there's India ko economy is booming and okay so college decision आयो सबै कुरा हैन त्यो यताउता भइसकेपछि भिजा डेट पोस्ट कोरोना भिजा डेट लिन जति गाह्रो चाहिँ हजुर त सबै प्री कोरोनाको यता आउने कोरोना पोस्ट कोरोना त्यहाँ डिभाइड भएछ यो एक्सपिरियन्स पनि एकदम कम्प्लिटली डिफरेन्ट छ लाइक हामीले कुरा गरेको छैन यसको बारेमा होइन पोस्ट कोरोना र प्री कोरोना भिजा डेट लिन इट्स लाइक एकदम आकाश पातालको डिफरेन्स एकदमै इज इट मोर डिफिकल्ट ना भेरी डिफिकल्ट डेटै खुल्दैन एकदमै महिना पछि डेट हुन्छ मान्छेहरूको भोलि कलेज स्टार्ट छ आज भिजा इन्टरभ्यू छ त्यस्तो सम्म हुन्छ है एनिवेज सो म चाहिँ लकी भएँ होइन यो कुरा मेरो कलेज डिसिसन एकदमै छिटो आयो लाइक छिटो त होइन तर इट वाज लाइक एन्ड अफ मार्च ओके अनि त्यसपछि आएपछि त्यो भएपछि ओके अब
माई ड्याड अनि हामी त्यति बेलासम्म कुरा गर्दै थियौँ कि लेट्स नट बी के होल हार्टेडली थिङ्किङ कि म अहिले पनि युएस गइरहेको छु भनेर होइन जे पनि हुनसक्छ पछि सो लेट्स जस्ट टेक इट लाइटली अरू लाइक लेट्स अदर अप्सन्स पनि खुला राखौँ होइन अब अरू कन्ट्रिज अरू कलेजेस अरू स्कुल्स जे भयो भने सो त्यो चाहिँ थियो अब भिजा डेट फर्चुनेटली मैले फर्स्टमा एक्चुली भिजा डेट मेरो कलेज स्टार्ट हुने चाहिँ आई थिङ्क वाज अगस्त 16 होइन अगस्त 16 2022 अनि मैले भिजा डेट चाहिँ फर्स्टमा पाउँदाखेरि चाहिँ अगस्त 11 को पाएको थिएँ सो एकदमै टाइट होइन अनि त्यसपछि त्यो गर्दाखेरि पछि अनि त्यसपछि आई फाउन्ड आउट कि टेलिग्राम ग्रुपहरू हुन्छन् धेरै त्यो टेलिग्राम ग्रुपमा चाहिँ भिजा स्लट खुलेको नखुलेको लाइक 24 आवर्स एक्टिभ हुन्छ लाइक हामी जस्तै अरू स्टुडेन्ट्सहरू हजारौँ स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ उनीहरूले भनिरहेको छन् अपडेट छ कि छैन सो आई थिङ्क द्याट हेल्प मी अलट होइन त्यो टेलिग्राम ग्रुप जोइन गरेपछि चाहिँ एक दिन चाहिँ मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ आइसक्यो कि कसैले पोस्ट गरेको थियो कि भिजा स्लट्स ओपन भयो बिहानको 9 बजीतिर आई वाज स्टिल स्लिपिङ त्यही भएर ठ्याक्कै मैले हेर्ने बित्तिकै खोलेँ झटपट गएँ ल्यापटप अन गरेर अनि मैले चाहिँ आफ्नो भिजा इन्टरभ्यू रिसेड्युल गर्न पाएँ मेको एन्डमा मे एन्डमा चाहिँ मैले भिजा स्केड्युल गरेँ त्यसपछि ओके त्यो भएपछि अब भिजा इन्टरभ्यू डेमा चाहिँ आई वाज नट द्याट नर्भस किनकि अब ठिक छ अब भयो भने पनि हुन्छ नभए पनि देयर आर द अप्सन्स भन्ने त्यो एज ब्याक अफ माई हेड जहिले पनि त्यो थियो अनि त्यसपछि भिजा इन्टरभ्यू जानुभन्दा अगाडि सबैजना प्रिपेयर गर्ने क्वेसन्सहरू चाहिँ कि विथ वाइ डिड यु चुज दिस कलेज अनि त्यसपछि वाइ यु गोइङ टु युएस त्यो वाइ डिड यु चुज दिस कलेजमा त के थियो आन्सर सबैको लट अफ अप्सन्स सबैको आन्सर हुन्छ क्या त्यसमा प्रिपरेसन के गर्यो नि मेरो त इट वाज बेस्ट अराउन्ड अमेरिकन फुटबल Okay, सुन्नुपर्छ अहिले I've never heard somebody saying this. So त्यही टिपिकल आन्सर्स किन वाइ युएस अनि वाइ दिस कलेज वाइ दिस डिग्री धेरै कोर्सेस छ धेरै अप्सन छ युएस हेज लट अफ अपर्च्युनिटिज यताउता त्यो प्रिपेयर गर्यो होइन अनि कोही साथीहरूसँगले मक भिजा इन्टरभ्यू पनि दिइरहेको दिस इज भिजा इन्टरभ्यू राइट दिस इज नट जब इन्टरभ्यू अहिले आएर त्यस्तो सिम्पल भिजा इन्टरभ्यूलाई यति प्रिपेयर गर्नु परेको थियो सो प्रिपेयर गरेँ सबै मक इन्टरभ्यू युज गर्यो साथीहरूसँग एकअर्कासँग बसेर अनि त्यसपछि भन्छु सोचेँ सबै डकुमेन्ट्सहरू मिलाएँ अनि त्यसपछि ओके भिजा डे बिहान उठ्यो मैले चाहिँ के स्ट्राटेजी लगाएँ अब आई डोन्ट नो इफ दिस वर्क्स अर नट सो मैले मेरो सोसाइटी चाहिँ गरेँ आई विल टेक द फर्स्ट स्लट अफ द डे भिजाको 8:30 मैले चाहिँ के सोध्छु बिहान आउँछन् मुड राम्रै हुन्छ होला भिजा इन्टरभ्यू होइन धेरै थाकेको हुँदैन होला सो आई थिङ्क अब बिहानको मैले चाहिँ फर्स्टमा आई ह्याड अदर अप्सन्स अल्सो तर मैले बिहानको स्लट चुज गरेँ सो गएँ होइन त्यहाँ लाइन यति लाग्यो आई मिन त्यो युएस एम्बेसी फर्स्ट टाइम छिर्दाखेरिको एक्सपिरियन्स चाहिँ डिफ्रेन्ट थियो लाइक कुनै नेपालको अरू बिल्डिङ जस्तो छैन र युएस एम्बेसी कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ अनि हल्का प्रिजन भाइब्स छ सेक्युरिटी लाइन बसे फेरि एकछिन त एउटा सेक्युरिटी चेक गरेर फेरि अर्को भित्र गयो फेरि त्यहाँ लाइन बस्नु पर्यो होइन कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स सो त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मैले के हेरेको थिएँ म चाहिँ लाइक जस्तो अहिले लुगा छ नि यस्तै सेम यस्तै प्यान्ट सर्ट अनि नर्मल जुत्ताहरू टक्टिन सर्ट पनि होइन यस्तै फोल्ड स्लिभ्स म नर्मली गएँ त्यहाँ पुग्दाखेरि हेर्छु सबजना प्रपर त्यो फर्मल सर्ट टक्टिन बेल्ट होइन फर्मल सुज अनि मलाई त्यहीँ अलिकति नर्भस भइसक्यो ओ माई गड मैले मिस्टेक गरेँ क्या म त अलिक प्रपरली वेल ड्रेस पनि छैन यस्तो भएर चाहिँ त्यो आयो आएको होइन त्यसपछि गएँ अगाडि अनि त्यसपछि मेरो अगाडि चाहिँ मलाई अहिले पनि याद छ एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो त्यो दाइ चाहिँ यता चाहिँ आई थिङ्क युएसएमएले क्लियर गरेर उनको चाहिँ J1 भिजा थियो सो त्यो दाइसँग म कुरा गरिरहेको थिएँ अगाडि बसेर द्याट गाई केभ मी लट अफ कन्फिडेन्स अब कन्फिडेन्स चाहिँ किन आयो भने किनकि उनीहरूलाई चाहिँ अब खासै भिजाको डर हुँदैन नि त अब उनीहरू चाहिँ फर्मालिटी मात्रै हुन्छ युजली J1 भिजाहरू कसैको रिजेक्ट हुँदैन सो त्यो दाइले चाहिँ मलाई भाइ के हुँदैन मेरो त भइसक्यो त्यो भनेर टाइपको जस्तो कुरा भयो दाइर होइन ओके अनि त्यो चाहिँ कन्फिडेन्स भयो अब थाहा थिएन J1 भिजा चाहिँ रिजेक्ट हुँदैन त्यस्तो युजली डक्टर पढ्ने आएको उनीहरूको पहिलादेखि सबै कुरा भइसक्यो हुन्छ सो इट्स जस्ट अ फर्मालिटी हामी जस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन इन्ट्रेस्टिङ हामीले अब F1 भिजामा हो होइन त्यो पनि भनिहाल्नु म F1 भिजा सो गयो त्यहाँ अनि त्यो लाइनको सबभन्दा त्यो मोमेन्टमा पुग्ने बेला अब कुन बुथ जाने कुन काउन्टर नम्बर जाने भनेर त्यहाँ अर्को स्ट्रगल छ होइन त्यो यो चाहिँ जस्तो छैन आई डोन्ट हजुरको टाइममा के थियो तर हाम्रो लाइक पोस्ट कोरोना टाइममा सो एउटा दुईटा भिजा त्यहाँ अफिसर्सहरू चाहिँ एकदमै रिनाउन्ड थियो कि यसले चाहिँ धेरै रिजेक्ट गर्छ यसले टफ क्वेसन सोध्छ यसले सोध्दैन सो त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ द चाइनिज गाई या एउटा चाहिँ बल्ड अमेरिकन गाई चाहिँ एकदम फेमस थियो टेलिग्राम ग्रुपहरू पनि मेरो चाहिँ आज चाइनिज गाई थियो
थियो सो यस्तो यस्तो भयो त्यो बुथमा नजाऊ त्यो काउन्टरमा नजाऊ भन्ने चाहिँ जहिले पनि त्यो परिरहेको थियो होइन अनि त्यसपछि म ठ्याक्कै अगाडि पुगेँ फेरि ठ्याक्कै त्यही आई थिङ्क आई वाज अ चाइनिज एथनिसिटी भएको गाई समबडी एल्स आई डोन्ट रिमेम्बर तर आई थिङ्क त्यही थियो होला ठ्याक्कै त्यो पुगेँ म अगाडि होइन अनि मेरो अगाडिको मान्छे त्यो दाइ छ त्यो J1 भिजाको हि वेन्ट टु द अदर काउन्टर अनि त्यो काउन्टरमा चाहिँ पहिलेदेखि कोही थियो त्यसको चाहिँ भिजा रिजेक्ट भयो कि होइन होइन अरू कसैको त्यो दाइ त अर्को काउन्टरमा गएको होइन अनि त्यो केटाको भिजा रिजेक्ट भयो नि त्यो केटा रुन थाल्यो त्यहाँ लिटरली के प्लिज क्यान गिभ मी वान मोर चान्स म सबै कुरा भन्छु यस्तो यस्तो त्यहाँ हुन थाल्यो कि त्यहाँ अझै नर्भस भयो यहाँ त भनेर अनि त्यहाँ त्यसपछि त्यही काउन्टर गयो त्यहाँ अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ होइन केटाहरूले के गर्छ भने चाहिँ होइन केटाकेटीहरूले अब त्यो सपोज काउन्टर नम्बर 9 छ अरे होइन त्यो काउन्टर नम्बर चाहिँ एकदमै लिन आउँछ अरे त्यहाँ रिजेक्ट गर्छ भिजा भनेर त्यहाँ फर्स्टमा पुगेपछि अब सपोज कोही काउन्टर नम्बर 9 जान थालेपछि त्यहाँ ओके मेगोडु वासरुम भनेर काउन्टर चेन्ज गर्नलाई चाहिने पनि त्यहाँ गर्छ केटाकेटीहरूले तर अब त्यहाँ एमएससीको मान्छेहरू झन् स्मार्ट के भने चाहिँ कि ओके तिमी काउन्टर 9 मा छौ तिमी वासरुम गरेपछि यही काउन्टरमा जान्छौ भनेर त्यो पनि भएको छ मैले त्यो हेरेको छु एनिवेज मेरो हल्का एउटा सानो एक्सपिरियन्स सुनाउँछु अनि त्यसपछि म गएँ भिजा इन्टरभ्यूमा टक्क बिहानै पुगेको थिएँ अनि त्यसपछि छिरै भित्र अनि ठ्याक्क इन्टरभ्यू पालि आयो अनि मैले गुड मर्निङ सर भनेर हाँसेर भने एउटा आई थिङ्क मिडल एज अमेरिकन हुनुहुन्थ्यो चस्मा लगाउने हुनुहुन्थ्यो अनि मेरो मुख नि हेर्नु भएन मलाई रिप्लाई नै दिनु भएन I-20 एन्ड अफर लेटर के अरे अफर लेटर I-20 एन्ड ए ट्रान्सक्रिप्ट भन्नु अनि टक्क दिएँ अनि त्यसपछि यसरी I-20 हेर्नुभयो अनि यसरी मेरो मार्क्स हेर्नुभयो बल्ल मुख हेरेर गुड मर्निङ रे होइन मेरो त अब उडिसक्यो त्यो साथ त गुड मर्निङ भने रिप्लाई दिएन टिपिकल नेपाली पेरेन्ट्स बिहेभियर अनि यसो हेरेँ अब अनि त्यसपछि त बल्ल अनि गुड मर्निङ भनेपछि त अनि अब अलि त्यो बेला चाहिँ अनि अलिकति लाइट एन्ड फिल भयो कि अब रिप्लाई पनि त दिनुभयो नि त अनि फर्स्ट क्वेसन के आउँछ किन यो युनिभर्सिटी भनेर भन्नुभयो अब त्यसको अब एन्सर के थियो अब स्कलरसिप भएको थियो आफूलाई मनपर्ने प्रोग्राम थियो अनि सेकेन्ड क्वेसन के आयो भने वाइ कम्प्युटर साइन्स भने अब त्यसमा चाहिँ मेरो अब मलाई सानैदेखि कम्प्युटर साइन्स मनपर्ने अब त्यसैले भन्दै अब मलाई त सानैदेखि कम्प्युटर साइन्स मनपर्छ सधैँदेखि कम्प्युटर अहिले पनि कम्प्युटरै मनपर्छ अहिले पनि काम पनि कम्प्युटर साइन्समै होइन अब सबै कम्प्युटर साइन्समै गऱ्यो अनि त्यही मनपर्छ भने थर्ड क्वेसन के सोध्नुभयो भने अनि के प्लान छ त अब के अरे पढाइ सिद्धेपछि के छ प्लान होइन वाट्स योर प्लान आफ्टर ग्रेजुएसन अब त्यो प्रिपेयर त गरेर गएको थिएँ नगरेर जाने कुरा भएन अब यस्तो कमन क्वेसन्सहरू त गरेर जानु पऱ्यो अब तर एउटा प्लान पनि थियो अब ग्रेजुएसन पछि ओपिटी जुन अप्सनल प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ हुन्छ त्यो युटिलाइज गर्ने होइन अनि त्यहाँ एक्सपिरियन्स गेन गरेर अनि सर्टेन इयर्स एक्सपिरियन्स गेन गरेर अब लाइक आई युटिलाइज माई डिग्री अनि त्यहीबाट हेरौँला भन्ने त्यो क्वेसन थियो अनि त्यसपछि त्यही 3टा क्वेसन पछि थियो एन्ड देयर लाइक ओके लाइक कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्नुभयो अनि त्यसपछि ओके यु क्यान गो गेट यर के अरे पे यर फिज एन्ड पुट यर पासवर्ड डाउन देयर भन्नुभयो अब त्यो त अहिले त आई थिङ्क द प्रोसेस हेज चेन्ज अहिले पैसा पहिल्यै तिर्नुपर्छ होला होइन अब तर हाम्रो चाहिँ त्यो बेला थियो अनि फनी कुरा के भयो भने 25,000 लिएर गएको थिएँ अनि सुरुमा भन्दा 23,000 जति लिन्छ भनेको थियो त्यसैले अब 200 हुन्छ घर फर्किन्छु भनेर ड्याडले चाहिँ अब के अरे आउँछस् कि म लिन आऊँ भन्नुभएको थियो म आफै आउँछु भने अब 200 रुपियाँ छ आज गइहाल्छु नि भने भरे 25,000 राखिदियो होइन बाहिर निस्केँ भिजा चाहिँ खुसी भयो घरमा फोन गरेँ मेरो लाग्यो भनेर ड्याडले लिन आऊँ भन्दै हुन्थ्यो अनि एकछिन है भन्दै अनि त्यहाँ बाहिर निस्क्यो अब घर कसरी जाने अनि एउटा कन्डक्टर थियो त्यो अब बस आयो अनि कन्डक्टर दाइ म बागबजार पुग्नु पर्ने मसँग पैसै छैन पुऱ्याइदिने हो चढ भाइ हुन्छ नि त चढ्दिउँ भनेर अन्य नेपाल तर होइन यता नि हुन्छ यता नि बस लाइक म न्युयोर्कमा बस्दा कहिले काहीँ लाइक आई फर्गेट माई वालेट आई हेभ नो मनी टु पे दे नेभर केयर्ड त्यही त मेरो एक्सपिरियन्स तपाईँको के क्वेसन्सहरू सोध्यो मेरो इट वाज भेरी बोरिङ है एउटा मात्र क्वेसन सोध्यो and for context we went to the same college and Ole Miss. The question was why Ole Miss. मेरो answer चाहिँ like I was very prepared but it was not like intensive preparation process then मलाई like I think
I was very aware like what are they looking for, and I knew what to show them, होइन. अनि मैले like मलाई थाहा छ like Ole Miss is not त्यस्तो, it's not a highly ranked college, होइन. म पछि honors कलेजमा गएँ which is more ranked, तर that was after I came to the US. So visa interview को पोइन्टमा I was going to Ole Miss, so मलाई like I didn't want to give that bullshit, होइन, यो यस्तो राम्रो प्रोग्राम छ यस्तो छ, होइन. लाइक उसले त अझ लाइक मलाई के भन्यो भने मेरो पहिलाको स्कोरहरू राम्रो थियो, सो यस्तो राम्रो स्कोर छ, यु कुड हेभ गन टु आइभी लिग स्कुल्स भनेर मलाई सोधेको थियो, त्यस्तै त्यस्तै ल्याङ्ग्वेजमा क्वेसन सोधेको थियो. अनि मैले भने म आम अ बिग अमेरिकन फुटबल फ्यान, अनि स्पेसली कलेज फुटबल. आई अल्सो वाज एनएफएल, तर स्पेसली कलेज फुटबल. अनि नेपालमा इएसपिएनमा आउँथ्यो, होइन. आई डोन्ट नो म कुन बेला लाइक आई स्टार्टेड वाचिङ इट, तर इएसपिएनमा कलेज फुटबल आउँथ्यो. अनि ओल मिसको गेम आउँथ्यो. अहिले पनि ओल मिसको गेम इएसपिएनमै आउँछ, किनभने एसइसी र इएसपिएनको इट्स अ भेरी लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट. अनि मैले उसलाई के भने I'm a big fan of Ole Miss football. My dad is a big fan of Ole Miss football. My grandfather is a big fan of Ole Miss football. Yeah, it's true. Yeah, It's true. yeah. अनि Damn. so I pretty much like I always knew मलाई Ole Miss नै जानु छ, होइन. I mean, yes, I got full scholarship र it's a decent program, होइन. तर like the main reason, I'll be honest, it's because we've been big fans of Ole Miss athletics for a long time. That was my response, होइन. अनि त्यसपछि so that was the only question I got, right? So boring, होइन, है. तर I want to talk a little bit about अलिकति like just sharing experiences बाट informational sectionमा segue हुनको लागि, होइन. Like मैले अघि अलिकति भने I knew what they were looking for. How do I know that? What are those things? Maybe like some of the viewers who are in Nepal who are trying to apply to US, यो चाहिँ like it's not my philosophy, होइन. यो मैले USCF को like actually interviewerबाट सिकेको कुरा हो. They are just looking for three things, होइन. If you do these three things right, तिम्रो visa, US visa लाग्ने chance is like very high, right? Obviously there are like certain factors होला जुन you can't control, so I wouldn't say 100% chance. But if you can prove these three things and have responses that are solid, you put yourself in a very good position. Number one, होइन, तिमी जुन प्रोग्राममा जाँदैछौ, does it make sense based on your profile, right? जस्तै like if you studied fine arts for your +2, होइन, तिमीले साइन्सको कुनै क्लास लिएको छैन, तर तिम्रो ब्याचलर्स डिग्रीको एप्लिकेसनमा you're applying for, I don't know, computer science or engineering. That doesn't make sense, होइन. तिमीसँग कुनै ब्याकग्राउन्डै छैन, तिमीले यो आर यु स्योर तिमीले पढ्छौ, अथवा तिम्रो +2 or एसई हुन्छ, होइन, अहिले हाम्रो पालामा एसएलसी थियो, लाइक त्यसको स्कोर is pretty low. I'm not saying that's a bad thing, तर तिम्रो एप्लिकेसन चाहिँ if it's in something like architecture, जुन is known for being very difficult course, or medicine, which is known for being a difficult course, त्यहाँ लाइक इन्टरभ्यूहरूको दिमागमा डाउट क्रिएट हुन्छ, लाइक यो मान्छे यो साँच्चीकै पढ्न गएको त, यसले त यो पढ्नै सक्दैन भन्ने डाउट हुन्छ, होइन. सो यु डोन्ट वान्ट देम टु डाउट द्याट यु क्यान एक्चुअली स्टडी, किनभने युआर अप्लाइङ फर स्टुडेन्ट भिजा, यु वान प्रुभ द्याट युआर गोना गो टु युएस एन्ड स्टडी, है. सो नम्बर वान चाहिँ you have to make sure it makes sense. Number two, you have to make sure you can pay for yourself. True. Right? You have the financial capability to sponsor yourself. र तिमीले लाइक म युएस गएर जब खोज्छु, that's not an answer. तिमीसँग already funds हुनु पर्यो, होइन. किनभने युएस गएर there's a good chance तिमीले जब पाउँदैनौ, किनभने depends on your place, depends on your college, there's no guarantee that you'll get a job, right? So you should already have like evidence that you can afford to live in US, pay for your food, pay for your rent, pay for your tuition, है. तिमीले जुन स्कलरसिप आउँछ, तिम्रो I-20 मा आउँछ, कस्ट अफ मेन्टेनेन्स स्कलरसिपहरू घटाएर सबै आउँछ, यति चाहिँ तिमीलाई वर्षमा चाहिन्छ त्यहाँ बस्नको लागि भनेर, लाइक त्यो यु हेभ टु बी एबल टु प्रुभ द्याट. र फाइनल कुरा चाहिँ
this is the tricky one, and this is where most people have to lie, होइन? You have to show that you are gonna return to Nepal. That is very true. किनभने तिमी स्टुडेन्ट भिजा एप्लाई गर्दैछौ, द्याट्स अ नन इमिग्रेन्ट भिजा, द्याट मिन्स you don't have intention to live permanently in the US, होइन? I know this is not true for most people, तर they will look for a reason. Kehi ties, it could be family business, it could be like whatever, होइन? तिम्रो like फ्युचरमा तिमीलाई फ्युचर प्लान सोधेर ग्रेजुएट भएपछि के गर्नु, द्याट्स वाट दे आर ट्राइङ टु चेक. तिम्रो प्लान युएसमा बसेर लाइक म त गुगलमा काम गर्न मन छ भने द्याट्स अ ब्याड एन्सर, किनभने द्याट मिन्स यु हेभ इन्टेन्सन टु लिभ इन द युएस. तिम्रो योर एन्सर सुड बी समथिङ द्याट टाइज यु ब्याक नेपाल. सो लाइक 3 थिङ्स, if you master these 3 things, तिमी साथीहरुसँग mock interview गर, be like in the seat of an interviewer, be in the seat of interviewee. यो 3टा कुरा master गर्यो भने that's the only 3 things that they're trying to look for. I went on a rant here. That was Okay, perfect. comments? Yeah, no, I mean Okay, that is very true. That's very true. अब त्यसकै लागि पनि अब प्रिपेयर गर्दादेखि लिएर अब हुन्छ नि, आई थिङ्क वी सुड अल्सो टक अबाउट कसरी कलेज अप्लाई गर्नेदेखि लिएर Yeah. कुन टाइम लाइनमा त कलेज अप्लाई गर्ने. अब धेरै मेरो एउटा डिसएडभान्टेज चाहिँ मलाई के फिल भयो भने मैले चाहिँ स्प्रिङ सेमेस्टरमा गरेँ होइन. That's a bad move. या किनभने मलाई I चाहिँ have different opinions here. I mean, Okay. yeah. Hold on, let him finish. That's so we can talk of like spring semester मा गरेँ. मलाई किन त्यो बेफाइदा भयो नि, म अन्डरग्रेडको लागि आएको, राइट? ओरिएन्टेसन्स एन्ड एभ्रिथिङ ह्यापन्स इन द fall for school, From that होइन? perspective, yeah. अब स्प्रिङमा नि हुन्छ तर देयर भेरी फन्ड स्कलरसिपहरू नि मोर, किनभने स्कलरसिप पनि traditional फर्ममा really जस्तो मेरो पनि म पनि हुँदा फुल स्कलरसिपमा आएँ, तर लाइक मेरो टाइममा फुल स्कलरसिप वाज 92%, है? उनीहरूले दिने त्यो बेला त्यति थियो. एन्ड देन लाइक फलमा आउँदाखेरि दे स्टार्टेड गिभिङ 100% ट्युसन, होइन? अनि आई मिन अराउन्ड द सेम लाइक ग्रेड्स पनि अब त्यही मेन्टेन गर्ने. yeah, that's all of a sudden like about 2025 Yeah. the semester. Yeah, Yeah. and that's Just quite a because lot. you applied in the wrong time. Wrong time. होइन? And like, okay, that's one thing, right? Other thing was like making friends. है, अब फलमा सँगै आएको भनेको you feel like okay, क्लासेसहरू सँगै जान्छ. Yeah. You make friends like Yeah. that way. So everyone feels like okay, you are with them throughout the year. Yeah, For you me, start I together, yeah, you graduate together. I came in the middle for like मान्छेहरूको लागि चाहिँ मभन्दा अगाडि आएको मान्छेको लागि म जुनियर, मभन्दा पछि आएको मान्छेको लागि म सिनियर. Yeah. So it was like a different blend, but still worked out. I graduated early, which was quite nice. ठ्याक्क कोभिड अगाडि ग्रेजुएट भएँ अनि लाइक अब एउटा ठाउँमा ओपिडी गर्दै थिएँ, and then like that worked out. You guys should also talk about like since you guys came for your undergrad here. How did you choose the college and how was the application process? त्यो कुरा गर्ने होइन, The तिमीलाई SAT. तिम्रो डिफरेन्ट तिम्रो ओपिनियन चाहिँ opinion किन? किन? Like, I wanna see the like I wanna hear the spring- advantages of coming in the spring. Okay, Yeah. okay. First of all, म चाहिँ मास्टर्सको लागि आएको, so Okay. that's a different. I think mastersमा it matters a lot less. Yeah. So मेरो पर्सपेक्टिभ, म कुन पर्सपेक्टिभ भन्दैछु कि लाइक इफ यु कम इन स्प्रिङ होइन, यु प्रोब्ली ग्रेजुएट इन स्प्रिङ आफ्टर 2 years. अनि त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ वेन यु लाइक सपोज यु गेट अ जब बिफोर यु ग्रेजुएट, अनि त्यसपछि H1B अप्लाई गर्ने बेला चाहिँ यु गेट 3 चान्सेस सुरुमै. Yeah. So as soon as you graduate January March you can apply for your H1B. So त्यो पर्सपेक्टिभ हेर्दा चाहिँ I think because That's fair. That's fair. That is fair. Yeah, it's a 2-year school होइन, you want to go it quickly and त्यसपछि जब खोज्न Yeah. मन छ. So Unless होइन, you get a job before March. If you're graduating in May, you Yeah. get a job before March, you can apply for H1B one time before you graduate. So तिमीले Wait, 4 चोटि I apply don't गर्नु think so. Yes, you can. I did it myself. ए हो र? Yeah. I didn't know that. You can apply in March when you're still in school. So yeah, Wait, so you can. OPT start नहुँदै. Yeah. But depends on OPT the start company. हुनु पर्दैन. Yeah, OPT start हुनु OPT पर्दैन, start केही हुनु पर्दैन. पर्दैन. Okay. But it depends on the company. But again, CPD, OPT exit बुझाइदिसो. Yeah, त्यो I think like पछिको कुरा. त्यो I पछिको think कुरा, like, I think जो मान्छे would be interested in that, they already know this, They होइन? would, yeah. जो मान्छेलाई थाहा छैन, it's how you get your work authorization after you graduate. तर तिमीले के सोधेको थियौ अघि? ए कलेज कसरी छ? College को College अनि त्यो SAT scores अनि SAT. I don't know undergrad. Top- It's a whole different top- ball game अब. Yeah. Any high school मा, yeah, people start planning for their colleges
by the time they are in sophomore year, जुन भने 10th grade हो है तिमी like SLC दिनुभन्दा अगाडि नै you should be start thinking about your college तिम्रो competition like if you want to be in the best schools हैन र नेपालमा के छ तिमी +2 सकाउँछौ तिमी you go to a consultancyहरू they are a business model हैन they have reasons to send you to certain colleges because they make money from certain colleges हैन तिनीहरूको छुट्टै incentive छ त्यही भएर if you rely on them it doesn't give you the best chance of landing yourself in your best option हैन so मेरो suggestion चाहिँ if you are young if you are listening now तिमी +2 मा छौ भने at least तिमी like 12 grade मा हुनुभन्दा अगाडि start preparing for your SATs. I think 11 को end तिर गर्दा पनि that's like that's a ideally think about it from your 10th grade किनभने you also want to build your extracurricular That is true. activities That's हैन exactly you also want to build your तिमीलाई like Ivy League collegeहरुमा apply गर्नु छ हैन म I went to Berkeley तिमी 12 सकेपछि you start applying it's going to It's be not very, it's not possible for you to get into Berkeley किनभने I mean there might be certain things you might have in your background naturally without planning for college that would lead you to Berkeley तर if you really want to get into Berkeley or the Harvard or the Stanford some of the best colleges in the US that opens up opportunities for you त्यसको लागि चाहिँ you have to prepare early हैन you have to prepare extracurricular activities it's very competitive right अनि worst case तिमी 11th 12th grade मा हुँदा finish your SATs र तिम्रो TOEFL/IELTS whatever requirement हैन तिम्रो कलेजहरुको लिस्ट बनाऊ 10 वटा कलेज बनाऊ 5 of them should be your top list हैन next 2 to 3 should be your like mid tier हैन maybe like 50% acceptance rate and maybe like 2 or 3 more easily like तिम्रो safety schools जहाँ चाहिँ you know you'll get accepted into right जहाँ चाहिँ it's probably like higher than 70-80% acceptance rate so I know it's expensive हैन application feeहरु हुन्छ तर त्यसको पनि like त्यसको पनि you can get it waived that's what I was going to say go to their events तिनीहरुको especially अहिले त most of these informational sessions are online हैन if you attend these a lot of times just for attending you get application fee waiver हैन if you don't get it email them and ask them for it like more than half of the time you'll get it right so you want to prepare for your SATs you want to prepare for your TOEFL before you finish your +2 किनभने like जब तिमी अगस्त मा स्टार्ट गर्छौ स्कुल तिम्रो एप्लिकेसन डेडलाइन नोभेम्बर डिसेम्बर मा हुन्छ हैन that's like you have a good period of time before that so don't wait है तिनीहरुले कन्डिसनल एक्सेप्टेन्स दिन्छ तिम्रो 12 को रिजल्ट ढिलो आए पनि you can submit your transcripts later I would just say like think about what you want to study है don't worry about like don't मलाई सबले like LinkedIn मा सोधिरा हुन्छ कुनमा स्कोप छ भनेर स्कोप keeps changing don't worry about it तिमी find what you are interested in US आयो भने like you'll make money in any field I mean you can study anything and get into something else as well I mean that's I mean sort of options you can learn anything you want I do want to add something like अहिले त कुनै कुनै कलेजेसहरुले पनि प्रिपेयर गराउँदै रहेछ लाइक के अरे युएस को लागि बाहिर पढ्नलाई जस्तो मेरो बहिनीले चाहिँ रातो बङ्गला गरेको थियो त्यहाँ पनि गराए यो सब प्रिपरेसन्सहरु अर्ली डिसिजन भनेको के हो देखि लिएर हैन अब द्याट्स लाइक हाम्रोमा केही थिएन अब सब हामीले पनि अब मैले पनि लाइक युसेफ गए युसेफमा त्यहाँ पहिला बुझे अब मैले पहिला कन्सल्टेन्सी जोइन गरेँ हैन अब त्यहाँ पनि अलिकति बुझे अब त्यो लाइक इट हेल्प आउट बट जस्तो स्कुलबाट अब 11 देखि नै यो सबै प्रिपेयर गर्न पाएको भए त like that would be very different like I'm fortunate अब केही कुराले त्यो बेला it worked out but like अहिलेको like मान्छेहरुलाई भन्दाखेरि अब युलेन्स रातो बङ्गला आई थिंक जिआइएचई हैन यिनीहरुले त अहिले गराउँछ कि अब सो त्यस्तै कुन चाहिँ कलेजले गराउँछ त्यो पनि बुझ्ने अनि अब यो चाहिँ सबै कुरा जान्नुपर्छ अनि जस्तो तपाईले भने जस्तै अब यसमा स्कोप छ यसमा स्कोप छ यसमा स्कोप छ भन्दा पनि मलाई चाहिँ के पढ्न मन छ पहिला बुझ्ने हैन आफूलाई पढ्न के मन छ पढ्न मन नलागेको कुरा पढ्न खोज्यो भने
I don't think you'll do anything after Yeah. 4 years. Also, यताको education system is like no joke. Oh. If you're studying something, it's going to be tough, especially Yeah. engineering. I don't know about 100%. other courses, programs, I know, but engineering is tough. So if you don't like it, don't take it. Yeah. Also, Tara, I want to say, preface this, Anna. You are 17, 18 years old. It's okay to not know what you want to do. Yes, you can change your major as Okay. many times as you Like, want. yeah, Nepal was just you're probably not gonna go to an engineering or a medical school. You're probably gonna go to a university. Jai, it'll be pretty easy to change your major. Yeah, Right? Even if you don't change your major, like 4 years, पछि maybe you can do masters in something else. Maybe like you transferable skills ma focus गरेर get a job in something else. I know it can be challenging, especially F1 visa ko issue le. तर there are ways, right? So try to find something that you enjoy, right? Don't like the scope. Pay focus. Yeah. गरेर Try to find something you enjoy or you're good at. If you don't know what you want to do, in fact, Anna, Just a question on that. So, how did you decide on mechanical engineering when you were undecided when you came in? so I think the truth is, Anna, म undergrad गर्दा नि until like sophomore, like third year or until like fourth year, I still didn't know what I really wanted to do. Which is okay. Like I know like 30 years old who are changing their fields and like maybe 15, 16 years old मान्छेलाई 25 sounds very old. तर people still are in the exploration phase of their career in their early 30s. Right? So at that point it's too late and I can't keep waiting forever. So I was good at math, I was good at physics, and then back then just a certain time computer science जुन थियो नि 2014 मा in that part of the country mechanical engineering was the hot job. It's close to, close to the oil and gas industry in Houston and like the idea ke थियो भने if you graduate with a mechanical engineering degree you get a good job, you make good money. So to me it was a safe bet. Right? And मैले क्लासहरु लिँदा I would say I found it more natural to me. It felt like I didn't have to study too hard. I explored bio. I decided I can't remember all the scientific names of things, and I explored chemistry. Same problem, like organic chemistry. मेरो दिमागमा छिरेन. So they like different route. I strongly considered applied physics. तर Ole Miss मा applied physics major थिएन. I think it अहिले छ हैन. तर त्यति बेला it was something like for some reason I couldn't do applied physics without sacrificing an extra year or something like that. त्यस्तै के reason थियो. So I decided to do mechanical engineering. I worked as a mechanical engineer, more like on the design side. And I worked for 3 years, and that's when I like, okay, this is what I want to do. And it is not engineering at all. And that's when I applied to UC Berkeley and then did my MBA from there. I would say those 2 years of MBA were like the most productive, the best years of my life. Interesting. Timro, computer science. How did you decide that? मेरो चाहिँ अब रेडिमेड एन्सर जस्तो पनि हो तर एउटा वेले अलवेज बिन इन्ट्रेस्टेड इन कम्प्युटर्स होइन अब कति विन्डोज 98मा अब त्यो एमएस पेन्ट चलाउँदाखेरि पुरा सक भएको क्या अब त्यहाँ एउटा यत्तिकै ड्र गर्दा नि कलर गर्न मिल्ने एउटा सानो बच्चा चाहिँ अब भिनाजुले सिकाइदिनु भएको थियो त्यो बेला अनि त्यसपछि ग्रेड 2 हुँदाखेरि ड्याडले अब ल त राम्रो ग्रेड ल्याइस् भने किनिदिन्छु किनिदिनु भयो अनि त्यसपछि त्यहाँ फिफा खेलिन्थ्यो पछि त्यो 2004 बिस्तारै गर्दाखेरि ग्रेड 6-7मा त एचटिएमएल पढायो होइन अब एचटिएमएल पढाउँदाखेरिको त्यो सबभन्दा हाँस्ने अहिले रमाइलो पनि लाग्छ त्यो मार्क्यु भन्ने थियो जस्ट केही पनि होइन एउटा जस्ट एउटा वर्ड लेख्यो भने एउटा स्क्रिनदेखि अर्को स्क्रिन जान्छ त्यसले नै मेरो त्यो इन्ट्रेस्ट झन् बढाइदियो अब मैले के लेखेँ भने त्यस्तो हुन्छ भन्ने भयो अनि त्यहाँदेखि ग्रेड 10मा आएँ क्यु बेसिक थियो क्यु बेसिकमा अब त्यहाँ ज्योति म्याम हुनुहुन्थ्यो जेम्सको उहाँले अनि के अरे यो गर भन्नुहुन्थ्यो अनि वेबसाइट्सहरू पनि मैले बनाउँदाखेरि लाइक सिस टु बी रियली इन्ट्रेस्टेड अनि मोटिभेट नै गर्नुहुन्थ्यो अनि लाइक आई थिङ्क द्याट्स अलवेज स्टेट
11, 12, no computer science whatsoever, and Prasadi pade. There's nothing. Study. Yeah, there's nothing on computer science. अब त्यो बेला अनि तर 12 पछि त I was like I want to do computer science हैन अब 12 मा चाहिँ एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ अनि त्यो आर्टिकलमा चाहिँ someone who studied in IOE was in Silicon Valley working for Apple and I still have that cut out है काटेर राखेको थिएँ त्यो न्युजपेपर I'm like I'm going here right I will be going here थियो मेरो You are here. and yeah I'm Now here. you're here. Now I'm here. So yeah, that was my plan. I had a straight out plan like म चाहिँ गर्छु नै computer science मै गर्छु भन्ने थियो. So yeah, तर funny thing like एउटा बेला चाहिँ मलाई computer engineering गर्न मन थियो computer science भन्दा पनि अनि ओमिसमा चाहिँ थिएन त्यो ओमिसमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विथ कम्प्युटर साइन्स एम्फेसिस थियो होइन अब सुरुमा चाहिँ मेरो I-20 त्यसमै थियो है अनि Berkeley is similar. Berkeleyमा चाहिँ EECS भन्छ Electrical Engineering and Computer Science. Yeah, मैले Like it's the number one computer science program in the world. Yeah, like for me, I mean, yeah, that is true. But like for me, अब त्यो बेला I understood अब म चाहिँ इलेक्ट्रिकल कोर्सेसहरू दिन थालेँ अनि गएँ एडभाइजरलाई भेटेँ and like I want computer engineering. With this degree, you'll get an electrical engineer degree. With you can take some classes from computer science. For me, that was like, no, I don't want that. Yeah. I know. I mean, go computer science department. Oh, there. And like I was like, no, I don't want engineering. I'm more computer science person. I mean, we're still part of School of Engineering, but yeah, I mean, I think it makes total sense. Yeah, like courses are पनि धेरै लिनु पनि त पर्छ नि त. मैले नि intro to programming लिएको थिएँ Oh. first semester when I was in the exploration phase. Uh-huh. And I really enjoyed it. And it is. तर I just like त्यति बेला चाहिँ मेरो दिमागमा के लाग्यो भने this is fun, this is like मलाई easy लागेको थियो होइन compared to all my classmates है तर I guess मेरो लागि चाहिँ like I couldn't imagine myself coding all day. I don't know. I don't find it stressful. That's the problem. Sometimes like coding like गर्न बढी रमाइलो लाग्छ त्यसको आउटसाइड काम गर्न चाहिँ Yeah. The opposite. किनभने I also do light coding होइन like nothing like you do like but Python, MATLAB, SQL होइन especially आजकल चाहिँ SQL धेरै युज गर्नुपर्छ like I enjoy everything else होइन अनि thank God for ChatGPT जसले like simple coding चाहिँ गरिदिन्छ अनि I can just edit it. Like I used to hate just like typing things from my brain to the screen. No, for me, like bringing it, like building something from scratch, and getting the product out makes me happy. That's why I got interested in it, and I'm still working on it. So I like computer science. त्यसैले म चाहिँ तिम्रो इन्ट्रेस्ट सुन तिम्रो मेजर कसरी तिमीले चुज गर्न थाल्यौ हैन अन्डरग्रेड देखिको जर्नी सुनौ and this was we can go to a masters. Actually हैन हाम्रो next episode we're gonna talk about उसको undergrad life. I think he did it in India. Oh yeah, I think that should be a whole episodes in itself, right? Like I think we went on a tangent. Like I mean, isn't our बाहिर गयौँ. Oh, that is true. Like we will go into more detail about careers, different fields, like finding jobs. आजको चाहिँ it was more focused on नेपालबाट major कसरी choose गर्ने हैन. We'll focus more on like what different career paths look like, especially in US. Tara also will share about our experiences. Tara, like, give us like a brief like, don't spoil the future episode. I'm not going to talk about the engineering life in India and then 4 years there, hostel life, all that fun stuff that boys do at boys hostel. Well, that's for later episodes, but I'll just talk about how I chose, again, mechanical engineer, Meki. So 11, 12, physics, chemistry, math, PCM, and then I took computer, extra, extra subject. I studied in a CBSE school, so it was not the plus 2 the Nepali board, so it was a bit different. Liked physics a lot. Not a big fan of maths, I know. I always thought that physics was way better than math.
तर आधा म्याथ्स युज हुन्छ फिजिक्समा तर पनि आई लाइक द फिजिक्स कन्सेप्ट सबै अब it was आई डोन्ट नो इट It's वाज फन weird for me that you enjoy physics but not math. Yeah, that is weird. I feel like it's that is very weird. Yeah, it's interconnected, very right? simple. But I don't know, because yeah, it was not that I was like bad at maths or something, but I just didn't like maths. It was like too boring for me. Physics Really? was exciting. It was like conceptual, and it was different. Also मलाई होइन सर्ट ब्रेक होइन लाइक मलाई के रियलाइज हुन्छ होइन उसँग कहिले काहीँ बोल्दा लाइक नेपाल र युएसको कल्चर सकको कुरा एजेन्डामा छ होइन वी नेभर गट टु इट तर तिमीले चाहिँ म्याथ्स भन्छ होइन अनि युएसमा चाहिँ म्याथ मात्र हुन्छ क्या विदाउट द एस सो आइम सो युज टु सेयिङ एन्ड हियरिङ म्याथ मात्र Yeah. कहिले नोटिस गरेको थिएँ त्यो या लाइक I think it's a common thing होइन युएसमा चाहिँ they just say MATH math तर outside of US Wait, it's नेपालमा with a म्याथ्स yeah, म्याथ्स yes. एस नै हुन्छ So, like, तर मैले त्यो यादै हुँदैन मैले त दाइले पोइन्ट आउट गरेपछि तिमीलाई एभ्री टाइम change तिमीले भइसक्यो। बोल्छौ नि तिमीले म्याथ्स भन्दा चाहिँ मलाई इमिडिएटली नोटिस हुन्छ क्या Okay. Yeah. but anyway continue with your story Anyways, yeah. So 11, 12, PCM, computer. I hated programming, computer science, worst subject ever. I hated computer. Physics was fun. I hated programming भनेपछि computer. अब सुरुमा चाहिँ okay, I was going into medical सुरुमा होइन त्यसै 2 weeks बसेँ I took PCBM, physics, chemistry, bio, maths. सबैजना क्लासमा एकदमै सिरियस मेरो लागि होइन I couldn't handle it. And then after 2 weeks I moved to PCM. सबै इन्जिनियरिङको केटाकेटीहरू होइन सबैजना sharp, smart तर fun at the same time. So I think that was more of me. गरेको थियो होइन so 2 years भयो I hated computer science, hated coding, so computer engineering चाहिँ was not on the list at all. Hated chemistry as well, didn't like organic, त्यो सक्दिनँ म. Organic. I loved physics, loved mechanics, especially physics को होइन so mechanical was more of an option for And me. you still didn't like maths. The maths was always I had a love-hate relationship with math होइन कहिले ठिकै लाग्थ्यो so it depends अब कस्तो थियो so there's I hated the probability and stats part होइन I see, but I I didn't still म industrial engineering गरिरहेको छु अहिले So which you do have to use that's and life. Okay, that's life, guys. That's life. It happens. So mechanical engineering was my ultimate option. yeah अनि तिमीहरूले for my audience this guy works at Tesla तिमी like Elon Musk boo तिमी I didn't say that. Job, I didn't say that. तिमी होइन like how much do you think it is applicable to your job day? 100%. 100%. Yeah. So I am a supplier industrialization engineer, supply quality engineer. Yeah. I have to build supplier, I have to build parts. So I work in safety, restraints, seats, and powertrain. Right. So I have to solve problem through the roots. And if I don't know the manufacturing process, I don't know if I don't know how it's designed. I know that's what you learn in mechanical engineering. You won't be able to solve the problem. Don't you think you could like learn that on the job? Yeah, you can, but it's gonna be way more tougher. But if you don't know the basic theory, if you How don't- much tougher? Like more like if I start gonna be- working, it's probably if a I start big learning working at- curve, If right? he start like I have mechanical engineering, so if he starts working at Tesla tomorrow, how long will it take for him to be probably a like big learning curve. at the same level that you were on your day one? Okay, so another big thing is at engineering schools, like they teach you how to solve problems, right? You're a great problem solver. Yeah. So that's the first check mark. You're a good problem solver, Yeah. right? And then other than that, this was you saw अरू कुरा like mechanics, अनि drawing, and materials, and all the stuff comes in hand. त्यति बेला. So I think if somebody who has not studied mechanical engineering, if they want to start working at like any manufacturing companies, it's gonna take some time. I would say you have to learn the manufacturing processes. You have to learn about that part. So it's gonna. I mean, there's everything you can learn on job, right? There's nothing that you can't learn. कुनै पनि फिल्डमा coding, manufacturing चाहिँ भए पनि. But it's gonna be a lot tougher than the programming field. I feel like. Because programming सबैले गर्छ होइन सबैले गरि नै रहन्छ अहिले so it's easier to learn that एउटा certain level skill already develop गरिसके हुन्छ तर we don't talk about mechanics every day right we don't talk about manufacturing processes every day so you एकदमै नयाँ term हुन्छ so it's going to take much more longer time I think and then it's actually about not learning it's about building that mindset how to solve the problem so I think it's going to be a bit tough Yeah. How much like when you say it's I don't know I've never you know S1 Yeah. like you know how smart he is.
Okay, त्यस्तो टर्ममा चाहिँ I think you will pick 6 it up. months? No, that's I think 2 months. 2 months I think. 2 months? Yeah. So 4 years college ko sato 2 months on work training गरेको. No, but I think depends on my background too, right? Okay, I've again, already okay, taken okay, most of the. another thing, you अब जिमो गरा so that's a very niche kind of role, होइन? Yeah. But college when you study a lot of things. Yeah. True. Yeah. So I mean, there will be a learning curve anyway. Yeah. Yeah. So that Anyway, yeah, like, your next next. like I was getting it like आजको वर्ल्डमा is it even worth going to college भन्नु लाग्यो तर Yeah, let's just. it's fine. Like, you know, like college, it's not about what you learn and what's good. It's about a holistic education. You face, you're given all these problems every day. You learn to be a problem solver. तिमीले भनेको बेलामा मलाई like Alan Peters त्यो saying, I think I was telling you a few days ago. याद आयो क्या? Like you can teach your employee anything, Yeah. like any skills, any hard skill. only thing you can teach them is taste. Well, it's more taste. Taste. Yeah, Taste. like your taste in something, Mhm. like your it could be your style, or it could be your, you know, like natural aesthetic intuition. Correct. Yeah. Yes. Well, Right, let's okay. let's go on a different tangent. I think the viewers would also like to learn about, I think, post graduation, right? Or during like how to make your life easier, Yeah. or during your whole 4 years of school, and then maybe a post graduation, what to expect. Let's go one step back. Uh-huh. होइन किनभने मलाई मेसेज के आइरहेको हुन्छ भने Mhm. यो ठाउँमा जब पाउँछ कि पाउँदैन भनेर मेसेज आइरहेको हुन्छ नेपालको मान्छेहरूबाट. Like how should you think about when you're choosing colleges? We'll get to what you're trying to say. Sorry, I didn't mean No, to no, no. I mean, overstep. it kind of Uh, blends into the same. yeah, it kind of blends into the same thing. That we go back a Go step. back a step. Like I want to answer that question from you guys' perspective. Like मान्छेहरूले like is like when they're picking colleges, location is a big factor, right? And we've lived in Yeah. different kinds of places in the US. We started from Ole Miss, which Oh. is like a small town, kind of in the middle of I mean, Nowhere. I wouldn't say it's the middle of nowhere because I've been to much more middles of nowheres and where there's literally nothing. Like at least Oxford, there's I mean, the there's city some things itself has happening. something, And it's only 45 minutes away from a big city, right? Relatively big city. So like when choosing colleges, location matter गर्छ. How difficult was it for you to find your job on campus? I know there's the whole Texas is a different part of the country that like Vishal probably knows better, where finding a job is a completely different ecosystem, and this might like we could do another podcast just on Texas, right? Yep. But anyway, like give me your perspective, Timur experience कस्तो थियो finding job on campus, maybe off campus. Maybe we will do another podcast about this. Like just a short introduction. So मेरो चाहिँ अलि सुरुमा चाहिँ it was hard getting on campus jobs. Yeah. होइन अब like there is a like thing like अब on campus job बनाउनु पर्यो, SSN बनाउनु पर्यो, which is like your social security number, जुनले चाहिँ defines a lot of things here. Your identity is not tied to your name or your face or your fingerprints. Your identity is tied to your social security number. Yeah. And like it helps you build your के भन्ने credit history देखि लिएर a lot of things होइन. अब first thing त्यो गर्नलाई के चाहिन्छ, काम चाहिन्छ, social security बनाउनु. Yeah. काम पाउन मेरो first semester मा अति गाह्रो भयो. Yeah. I tried looking for jobs धेरै तर त्यो बेला थिएन. अब like अनि summer आयो, summer पछि फर्के, and then I was talking to you त्यो बेला, like I just met him first time, and yeah, he asked me to reach out to Where did we meet? some guy. We met in Ocean City. Ocean City, right? त्यत्रो 6 months मा university मा भेटेन, randomly होइन Ocean City मा, and he's like, where do you go? And Ole Miss, मैले Ole Miss चाहिँ जानु त त्यहाँ कुरा भयो. अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यहाँ अनि पाएँ, अनि त्यसपछि like it was like काम पनि कस्तो अब it was not त्यति difficult, but कहिले overnight कामहरू हुन्थ्यो, and so it was fine. But
Then I got अब त्यो काम नहुँदै I looked into I still kept looking like I didn't want to just do that. I wanted to do something like something related to tech हैन अनि गएँ अनि एउटा हेल्प डेस्कमा काम मिल्यो त्यहाँ गएँ अब त्यहाँको त्यो टाइममा काम पनि मिल्यो ऊ एकजना छोड्न लाग्थ्यो अनि लाइक त्यहाँ पाएँ त्यसपछि लकिली त्यसको अर्को सेमेस्टर टिए पनि हुन पाएँ है अनि अब टिए पनि हुन पाएँ What's TA भन्नु? टिए चाहिँ टिचिङ एसिस्टेन्ट अब कम्प्युटर साइन्समा चाहिँ मैले 2टा कोर्स लिइसकेको थिएँ अनि ल्याब्सहरूमा चाहिँ मैले अब ल्याब्स कन्डक्ट गर्नेदेखि लिएर अब सिकाउनेदेखि लिएर सबै त्यही हुन्थ्यो अनि त्यो गर्थेँ अनि were you paid for this job? Yeah, I was paid like $10. Okay. मेरो फर्स्ट अब CDA को रोलमा चाहिँ 7.25 थियो Yeah. ओभरनाइट गरेर 8 दिन्थ्यो Yeah. अनि For context, this is Mississippi, Mississippi in and yeah, it's like 2015 or something. 2016 2016. 2016 fall हैन Yeah. अनि अब त्यही अब तर जब हेल्प डेस्कको र यो टिए को काम पाएँ इट जम्प टु $10 an hour which was like great as an international हैन अब सबै कुरा आफै अफोर्ड गर्दै गर्दाखेरि राम्रो थियो अनि त्यही त्यसरी नै भयो बट अब सो दिस वाज अन क्याम्पस जब अब अफ क्याम्पस जब चाहिँ गर्नलाई चाहिँ अब युजरली चाहिँ मिल्दैन हैन एज एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट Don't do it. Yeah, don't do it. We don't advise any illegal activities Yes, we in don't. the US. Yeah. But if We we don't- were to advise, तिमी के भन्थ्यौ? Mother still don't do it. I would still say don't do it. You Right? guys know what we're talking about. Yeah. Yeah. I mean, we did mention Ocean City, so I think you figured it out. But Yeah. that was during summers. घुम्न गएको हुन सक्थ्यो. त्यही समरमा घुम्न गएको Yeah. अनि त्यही हो अनि त्यसपछि तर आई वुड रेकमेन्ड लाइक तपाईँले अघि जस्तो भने जस्तै कलेज कसरी छान्नु भन्दाखेरि चाहिँ ट्राई फाइन्डिङ इट इन अ सिटी द्याट इज अलि राम्रो होइन अब अलि मिडल अफ नोवेयर चाहिँ सकेसम्म नगर्नु बिकज Yeah. एक्सेस कम हुन्छ लाइक इन टर्म्स अफ काहीँ जानु पऱ्यो भने एक्सेस कम हुन्छ इन टर्म्स अफ लाइक कम्पनीज करियर फेयर्सहरूमा कम्पनीज पनि अलिक कम आउँछ अनलेस कुनै प्रोग्राम रिनाउन्ड छ भने चाहिँ युल गेट अ लट अफ कम्पनीज कमिङ इन देयर जस्तो अकाउन्टिङमा Yeah. हाम्रो होइन बिग फोर्सहरू सबै आइरहन्छ Yeah. I have a different. म एकछिन भन्छु मेरो डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ छ तर म भन्छु यसमा। Okay, so- अनि लाइक Just kidding. अनि कम्प्युटर साइन्समा चाहिँ कोही आउँथेन है कोही आउँथेन इन्टर्नसिपको लागि करियर फेयर गयो सबै के अरे कि लोकलहरूलाई हायर गऱ्यो त्यो इन्टरनेसनललाई कसैले भयो त Hmm. अनि स्ट्रङ अब अरू यसमै अलिकति एड गर्छु ट्राई फाइन्डिङ इन्टर्नसिप्स चाहिँ सकेसम्म फर्स्ट इयर कम्प्लिट भएपछि नै नत्र भए सेकेन्ड इयर थर्ड इयर सो द्याट फोर्थ इयर जुन कम्पनीमा अप्लाई गर्दा यु हेभ सम एक्सपिरियन्स अर यु क्यान कन्भर्ट वान अफ यर इन्टर्नसिप इन्टु फुल टाइम होइन ओपिडी एक्सन अब मेरो त एक्सपिरियन्समा चाहिँ कुनै कम्पनी छैन फर्स्ट इयर पनि छैन सेकेन्ड इयर पनि छैन थर्ड इयरमा गएँ एउटा करियर फेयर गएँ Yeah. करियर फेयरमा कम्प्युटर साइन्स हायर गर्ने एकदम कम मान्छे थियो Mm. अनि सप्लाई चेनको लागि हायर गर्ने मान्छे थियो गएँ मलाई चाहिएको थियो त्यहाँ एउटा विलियमसनमा कम्पनी थियो यहाँ चाहिँ अब त्यो डाडुहरूको कम्पनी लाइक किचन वेयर भनौँ न होइन अलिक फ्यान्सी भयो किचन वेयर अनि तिम्रो होम इम्प्रुभिङ स्टफहरू होइन Yeah. It's a big well. अनि गएँ पोट्री बार्न फ्रेन्ड्स हेर्नु अनि त्यहाँ फ्रेन्ड्सहरू अनि लाइक गएँ मलाई चाहिँ डाडु चाहिएको खास गरी काम पनि चाहियो अब काम त उनीहरूले कम्प्युटर साइन्सै हायर गरिदिनु भन्दैछ डाडु चाहियो डाडु चाहिएपछि त नबोलिकन पिकअप गरेर लिने कुरा त भएन गएँ Dad was it was like a prop. इट वाज लाइक स्वाग्सहरू थियो Yeah. टन्नै Oh, okay. अब डाडु पनि किन यतै घर लिएर जान्छु भनेर त्यो राम्रो खालको थियो Williamsonga high quality dad. फेरि विलियमसनमा राम्रै थियो अनि त्यसै अब यत्तिकै लिन त मिलेन अघि त्यो मासु भोगेको त्यही डाड भएन नि। त्यही हो। Oh my God. तर त्यसको मसँग त्यो आइस मेकर थियो होला है अनि गएँ अनि त्यसपछि अब कन्भर्सेसन गर्नु पर्यो होइन अनि गएँ एउटा लाइक अराउन्ड 40s 50s को मान्छे हुनुहुन्थ्यो गफ गर्न थालेँ अनि त्यसपछि के पढ्छ भने कम्प्युटर साइन्स पढ्छु भने बट यु गाइज डोन्ट सिम लाइक यु गाइज आर हायरिङ भने या वी ओन्ली लुकिङ फर सप्लाई चेन स्पेसलिस्ट इन्डस्ट्रियल इन्जिनियर्स भने बट अनि मैले अब गफ त गर्नु पऱ्यो भनेर अनि सो वाट डु दिस गाइज डु भने मलाई थाहा नै होइन नि त अनि भने उसले यस्तो अप्टिमाइज गर्छ अब लाइक त्यो के अरे विदिन द कम्पनी अपरेसनल फ्लोहरू पनि राम्रो गर्छ अरू सप्लाई चेनको लागि लजिस्टिक पनि मिलाउँछ भने त्यो भन्ने बित्तिकै के भयो भने अब आई डोन्ट नो अब त्यो बेला त मैले
त्यसो एल्गोरिदम्सहरू त टन्नै चाहिन्छ होला तिमीहरूले कम्प्युटर साइन्स त किन हायर नगरेर कम्प्युटर साइन्स स्टुडेन्ट्स त किन हायर नगरेर एकछिन यसरी हेऱ्यो होला होइन Yeah. अनि त्यसपछि एकछिन गफ गऱ्यौँ हामीले अब लाइक कम्प्युटर साइन्सकै मैले अलिकति कुराहरू भने मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा भने अनि मैले मलाई क्यान आई हेभ यो रेज्युमे भने होइन अनि हुन्छ भने अनि रेज्युमे दिएँ अनि लेट्स मिट एट 2 PM आफ्टर लाइक करियर फेयर भन्यो अनि हुन्छ भने अनि म त खुसी भएँ होइन के अचानक के डाडु लिन गयो मान्छे जब दिएर होइन जब पनि होइन अब रेज्युमे लियो कसैले लिइरहेको छैन क्या त्यहाँ होइन सबैले रेज्युमे लिँदै यत्तिकै फाइलमा राखिरहेको छ होइन त्यो मान्छेले लिएर राख्यो अनि अर्को उसको त्यो असिस्टेन्टलाई चाहिँ क्यान यु लाइक हेल्प हिम रेजिस्टर फर दिस भन्यो अनि ओके भने लग्यो अनि त्यसपछि अब क्या खुसी लाग्यो डाडु लिन मन थियो तर ठिकै छ गयो अनि पछि 2 PM पछि चाहिँ अनि इन्टरभ्यूको लागि एकदम प्रिपेयर गरिरहेको थिएँ भरे अनि गएको लाइक के अरे म जोसँग बोलेको भरे डिरेक्टर अफ HR परेछ क्या होइन लकिली अनि उसले चाहिँ डाइरेक्ट अब लाइक हल्का त्यही बेला इन्टरभ्यू लिएको जस्तै गरेर रहेछ अनि उसले सिधै इन्टर्नसिपमा बोलायो अनि रेस्ट वाज लाइक This was history. Like I started full time त्यसमै अब इन्टर्नसिप गरेँ त्यसले कम्प्लिसन पनि भयो त्यसकै फुल टाइम अफर पाएँ अनि I moved to the same city as you. Yeah, Memphis. Memphis, Was also in Memphis. Yeah, like we've been like moved in the same cities multiple times, right? Oxfordमा त्यसो Memphis अनि yeah, like so मेरो मैले त किन यो पुरै स्टोरी भनेको भन्दै कलेज पनि राम्रो छान्नुपर्छ किनभने सिटी चाहिँ राम्रो भयो भने कम्पनीजहरूलाई रिच आउट गर्न सजिलो हुन्छ राम्रो राम्रो कम्पनीजहरू आउँछ प्रोग्राम राम्रो छ भने पनि राम्रो कम्पनीजहरू युनिभर्सिटीमै आउँछ होइन अनि त्यसपछि अर्को भनेको त एक्सपिरियन्स लाइक 4 years ग्रेजुएट हुने बित्तिकै काम पाउँछौ भन्ने कुरा एकदम गाह्रो छ मेन कुरा भनेको एक्सपिरियन्स चाहिन्छ होइन अब एक्सपिरियन्स गेन कसरी गर्ने लाइक इन्टर्नसिप गरे अब फेरि PhD गर्नु पर्ला फेरि PhD गर्नु पर्ला कि मास्टर्स डाइरेक्ट गर्नु पर्ला होइन अब यहाँ कस्तो खोज्छ के अरे अहिलेको कहिलेकाहीँ त्यो जब डिस्क्रिप्सन हेऱ्यो भने एन्ट्री लेभल रोल विथ 2 years अफ एक्सपिरियन्स भनिदिन्छ होइन त्यो त हुँदैन नि त मान्छे त्यसैले कसरी बिल्ड गर्ने भन्ने भने त इन्टर्नसिप गर्दै जाने होइन अब आफ्नो के अनि इन्टर्नसिप भनेको ठुलो कम्पनी मात्रै ताक्नु पनि पर्दैन फर्स्ट इयर होइन यु गो फर लाइक स्मल कम्पनी अलिकति लोकल कम्पनी यु गेन एक्सपिरियन्स थियो द्याट विल हेल्प यु गेट अ बेटर इन्टर्नसिप नेक्स्ट इयर हो त्यसरी नै अनि बिल्ड गर्दै गएर चाहिँ अनि यु गेट इन्टु इट सो या द्याट वाज माई एक्सपिरियन्स थ्याङ्क्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ होइन मैले नि यो लाइक डाडुवाला स्टोरी चाहिँ सुनेको थिएन पहिला तपाईँलाई विशालको कुरा सुनाउनु किनभने उसले I have a different view भन्दै थियो I have a different view भन्नु I'm curious के हो तिम्रो भ्यू किन त्यो किन चाहिँ नराम्रो ठाउँ जाने पर्छ किन नराम्रो okay hot take है why you should go to a bad city to a bad university यसलाई काटेर अहिले रिल्स राखेर न्युज च्यानलहरु विशाल will clarify. अर्कै कुरा मलाई एक्चुअली के छ भन्नुहुन्छ गो टु द बेस्ट युनिभर्सिटी हैन बट हैन while choosing your university हैन you should always make sure that you're not going to a place where you can't afford it financially हैन त्यो 100% financial stress चाहिँ Yeah. हुनु भएन you're there to study हैन yeah you're there to have experience of college life right? you should have a plan for that because Yes, before definitely. when you're Yeah. still in Nepal or before you start your program even if you are somewhere else Yeah. So if you have offer from NYU and if you have offer from, for example, Ole Miss, let's say, go to NYU uh, take a loan I don't know what you need to do rob a bank go to NYU I'm kidding wait, so त्यहाँ New York र Mississippi yeah मा हैन आकाश पातालको डिफरेन्स छ Yeah. मलाई सबै कुरा लाइक बस्नेदेखि लिएर स्कुल ट्युसनदेखि लिएर सो आई मिन सो इफ युआर नट इन फाइनेन्सियल स्ट्रेस एन्ड देन इफ यु क्यान enjoy your college life Ole Miss like, you can do it either in NYU or Ole Miss हैन yeah the college name it matters but it does not matter beyond your financial stress right Yeah. it does not matter Your mental- Yes, mental yes. health hamper हुनु भएन Yeah. तिमीलाई so even if you go to a smaller college smaller town and you should look at it from a perspective that okay you're not spending much you can easily survive there धेरै extra कामहरु जबहरु गर्नु भएन हैन Yeah. त्यो कामको स्ट्रेस लिनु सट्टा you can just focus Yeah. on your study मजाले yeah so I don't think so even if you're going to a small town university that's a bad thing
I know that's 100%. Yeah, if you have a full ride kind, go there. If you have a full scholarship, go there. Yes, है ना? right. Yeah. Most colleges, Affordability like, comes into factor. fine, big yeah. time. Yeah. I mean, if you get accepted into Harvard, go broke. Different opinion. किनभने, trust me, it opens doors you didn't know were there. तर if you use it, if you're the kind of person who can use it, if you're gonna go to Harvard and be just like, I'll go to class and then come back to my room and then study and go to exam and pass, that's you're not taking advantage of Harvard. You have to like go like networking. You have to be an extrovert, and you have to get noticed because your classmates are they are going to be rich people or sons of rich people, so you can leverage those connections. Like होइन म ओल्मिसको साटो त्यस्तै ठाउँ गयो भए मेबी यहाँ अहिले विशाल र यशवन्त होइन लाइक हुन्छ नि समथिङ बेजोस एन्ड समथिङ गेट्स हुन्थ्यो होला एनीवे लैले सिधै बिल्ला हान्दिनु होइन No, I'm kidding. Tara, no, he's right. Like, take care of your mental health. Like, US आउनको लागि don't like. Sometimes life मा risk लिनु important हुन्छ. तर make a plan. Make a plan about your finances. Make a plan about your career. It's okay to change your plan later. तर what's important is that you have a plan. अनि I mean, तिमीले भने जस्तै like NYU. It's also like. If you have a scholarship at NYU, of course. No, even though it's expensive, it means you also have more job opportunities in NYU. So like बोथमा एउटा कमन कुरा के भयो नि एउटा इन्डिभिजुअलमा डिपेन्ड गर्छ है त्यही मान्छेमा अब जहाँ गए पनि लाइक अब हामी जस्तै अब मिटाएमा गए पनि लाइक एनवायु अब गए पनि त्यो मान्छे आफ्नो नेटवर्किङ युटिलाइज गरेन नि कहीँ सक्दैन हामी म गएको ठाउँमा पनि अब मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरेँ मैले पनि अब त्यहाँ करियर फेयरदेखि जानेदेखि लिएर मान्छेहरूसँग भेट्नेदेखि लिएर अब युनिभर्सिटीमा पनि टिएको काम यतिकै त पाउने होइन गएर कुरा गर्नु पर्छ जहाँ भयो नि सोर्स फर्स्ट लाउनु युएसआर सोसल हुन चाहिँ सिक्नुपर्छ सोसल चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ I mean, you don't have to be the life of the party. You don't have to go and speak to everyone. But जोसँग बोल्छौ, make sure that the person you're talking to remembers. Remember. I mean, part of it also comes down to what really you're trying to do, what you're studying, and maybe like in engineering or more sciences. Maybe like if you want to be a professor, like a PhD or like you're more academic kind. Maybe networking doesn't matter as much. Right? In engineering, maybe the school you go to doesn't matter as much. The engineering you study, wherever, it's the same concepts. And Newton's law of physics doesn't change based on what college you go to. If you study business, it's a different, or economics. Different people have different principles, and even psychology, like law. Different people have different perspectives. And people trust professors at Chicago Booth more than they trust professors at Oklahoma State. That's just the truth. And both are good universities that are like, depending on your major, like some places have open doors for you. So it's an individual decision. That's a combination of what you're studying, what your finances look like. Do you need an off-campus job, which may be illegal if you're an F1? Do you need an on-campus job? And to afford your finances. Like it's a combination of different things. Make a plan. Does that summarize our consensus? We agree? Yes. Are you sure, Bisal? Yeah. You don't want different opinion. You want to put a different opinion? The conclusion is that school doesn't matter unless you're going to Harvard. No, that's not. There's like 30 or 40 schools, maybe like 50 that matters. Yeah. Locally, some school, like the lower you go on the rankings, it becomes more local. Just the Rice, it's a great school. It's a great school in Texas. Yeah. Tara, if you go to like Stanford, it's a great school everywhere. But again, I mean, whichever school you go to, that does not limit like what you what you can. Especially undergrad level, like as I said, Augie, if you get a full ride at a less reputed university, go there. Your mental stress is not worth it. You can focus on your education 100%. And building your profile. Because it's like 4 years of your life, right? Yeah, 4 years is a long time. Yep.
Alright, okay. Now what are we talking about? धेरै focus. धेरै भयो कुरामा 3-4 episode एउटा सकिने भयो. You're like it's okay. I think like we should slowly move towards wrapping up. I think so. But you think so? Like this is why you don't do a tech job in Silicon Valley, because like 6 hours on the 1 minute धेरै सुत्यो भने you're not providing stakeholder value Nothing like to the C-suite. He's just putting words in my mouth. I'm not saying. Anyway, You don't revise bubble sort before going to bed, and you're not gonna be at Silicon Valley. He does that every night. Bubble sort, linear sort. No. More short. okay. Sort. Last एउटा कुरा गरौँ हैन. Last एउटा कुरा गरौँ. नेपाल तर पुरै कुरा नै गरौँ हैन. पुरा कुरा नगर्दा नि हुन्छ. ठिक छ, अलिअलि कुरा गर्दा हुन्छ. नेपाल फर्किने कि नफर्किने? ल भन्नु न त, हजुर के छ तपाईको? म सुरु गर्न. म धेरै बोलिसकेँ, तिमी सुरु गर. Wait, again, question अलिकति अझै. Can you please elaborate? So yeah, let's elaborate. सुनौँ न त के Case interview जस्तो. Okay. Imagine finances are not into account. Okay. हैन? Money doesn't matter. We live in a different society. अनि let's त्यति मात्र गरौँ मैले. If money doesn't matter, would you go back to Nepal and live there? Do you want to answer first? Yeah. Okay. Or would you stay in US? Like you have choice to live anywhere. Would you choose Nepal? Okay. So the reason I came first मा चाहिँ किन US आएको reason clear गर्नु पर्यो नि त, त्यो answer भन्नु पर्यो नि. नगर्दा नि हुन्छ, सिधै answer भन्दा नि हुन्छ. No. त्यो अलिकति color interpreted छ यहाँ. So the reason I came to the US is of course to make more money, you know, to have a good education and to explore. Okay. है. अब to make money चाहिँ अब त्यो हटाइदियो हैन. To have a good education, of course US schools are world renowned, एकदम राम्रो Yeah. schools. अब if money is not a problem हैन, I can go anywhere. Yeah. School USA आउनु पर्दैन. There are other good schools in UK. जहाँ भयो पनि. Yeah. And third चाहिँ explore. So I want to explore regardless of wait. Anyways, I want to explore. I know. Yeah. I would explore and then go back to Nepal, I would say. Yeah, I'm saying like okay, explore त्यो त तिमी vacation मा छ. Yeah, Forget yeah, about I vacations. would Forget about definitely 100%. forget about traveling for hobby. तिम्रो home base कहाँ हुन्छ? नेपालमा Nepal. हुन्छ. That's where my family is. That's where I'm from. Yeah, what about you? 100%. Yeah, for me, मेरो त मेन कुरा भनेको चाहिँ I think career थियो. Yeah. Like and then yeah, money is also a factor, हैन? तर मेरो लागि चाहिँ अब if we take that away, and there's still career that I really value, हैन? अब if you are saying that you're going to take that away too, and like career was like not a problem, Give me and two then answers. Okay, if career was like was still there, then that option is still there, then I think I would still be here. But if money and both career was not an option, then yeah, like I would go back to Nepal. Yeah. Like my family is Makes there. sense. I would want to be with my family. So you are in the US for money. And better education. Yeah, but like, you know, Yeah. mostly money. Education is temporary. 4 years, it's over. Maybe another 2 years, another 7 years if you do a PhD. You are driven by career. Uh-huh. Okay, good to know. What about you? Me? Yeah. I'm not going back to Nepal. But why? Why? Controversial opinion. I mean, so you want to go to Nepal because you have family there. That's your main reason. Yeah. Is that the only reason? Timro family aaya bhane, you have all the money, like you can bring them here. No. I don't know. It's I think Quality of life is Hey, better. एउटा वेले We can't argue that. I will tell you I something. have money. I can make my color flap Yeah. better there. Fair. But I'll tell you something. But there's certain things like No. roads, I want to. public transportation. I don't know. I think there's something I want to add. Yeah. Doesn't so यो एउटा गीत सुन्नुभएको छ, and I think we talked about this today मा सुकुम्बाजी गीत सुनेको छ Yeah. सज्जन, Yeah. त्यो फिल हुन्छ क्या कहिले पनि अब यहाँ बस्दा पनि यो घर हो, मेरो घर हो कि नेपालमा चाहिँ घर जस्तो फिल हुन्छ. अब अहिले जाँदाखेरि
हुन्छ होला होइन, तर अब यत्रो वर्ष टाढा बस्यो त्यो पनि घर हो कि होइन जस्तो चाहिँ हो, Yeah. तर कि जस्तो पनि डर पनि लाग्छ क्या। Yeah. अनि अब जहाँ कुनै पनि कहिले चाहिँ अब यो मेरो घर हो भन्न पाऊँ भन्ने एउटा कुरा चाहिँ मनमा भइरहन्छ। Yeah. तर अब द्याट्स अल्सो वान थिङ, बट सरी द्याट्स अन अ डिफ्रेन्ट थिङ। लेट्स गो ब्याक टु वाट यु वर सेइङ होइन। Controversial opinion. Controversial opinion. So you wouldn't bring your family here. You would. I mean, if I could, I would definitely. Like that's the thing, right? You have all the money. You can live anywhere. You can bring your family anywhere. Would you choose to live in Nepal or here? Depends on them too. Like, will they be able to live here? Okay. Right? So I if mean, you're driven by what your family wants. Yes, partially. Like, Yeah. to You make a your lot of- decision based on your family's desires. That's very honorable. Yeah, I mean, partially yes, partially no. Right? Because You're gonna get into a discussion, get into a room, talk about it, and come to a decision. And not just Yeah, like yeah, they'll be yeah. involved in the Yeah, they'll decision be making involved, process. yes. Okay, that makes sense. So you want to be with your family. I want to be, yeah, Fair I want to be close to all my family because I grew up with Fair enough. in like a. Good discussion. But you never answered it. You never answered it. So what's the? My answer. Yeah, you've been just avoiding it. Like enough with avoiding our. तिमीलाई म भन्छु होइन it's okay. like I don't avoid questions. I can answer it. होइन तिमीलाई म भन्छु. Why तिमीले अघि No, don't ask me questions. Now I'm answering it. I'm Alright. answering to you and everyone. तिमीले लाइक भन्यो नि अघि सुकुम्बासी गीत भनेर त्यो कुरा कहाँबाट निस्केको थियो भन्दा like Yeah. you remember Yeah. like even when I was in Nepal, like I was born in Kathmandu. I was born in Kathmandu, went to school in Dharan, went to school again in Kathmandu. So like Dharan Mauda, I was the guy from Kathmandu. Kathmandu Mauda, I was the guy from Dharan. अनि मेरो मामा घर विराटनगर, त्यहाँ हुँदा sometimes I'm the guy from Dharan, sometimes I'm the guy from Kathmandu, right? So like I don't know if I've ever felt like I need to be somewhere for it to like feel like a home. So to me, मेरो लागि home is where I want to live, where I see my career growing, where I'm happy, where most of my friends are. Right now, most of my friends are here in the US, not just in the US, in the Bay Area, San Francisco Bay Area. So I want to be here because I know I can walk down the street and like know a bunch of people, right? I know the names of streets, you know? And it took me a long time to find a place like this, right? Nepalमा कहाँ बसे भनिहाल्यो. Even US-मा I lived in Mississippi for 4 years. I lived in Memphis for 2 years. I lived in Chicago for 2 years. I've lived in Ocean City for 2-3 month periods. I've lived in New York, lived in Minnesota for smaller time periods. And then I moved to California, and then I finally felt like, okay, this is the place where I've met the most people that share the same values as me. Right? This is where my fashion sense aligns with a lot of other fashion senses. This is where I really enjoy the weather, and I actually like, you know, walking on the street. Now people will tell you all the bad things about San Francisco, and like there's so much crime, there's so much homelessness, and I am okay with that. I'm comfortable with that, right? I like a little bit of spice in the city I live in. Tara, what drives me is like all the important things in the world start from here. Like all the important things to me. That is things in tech, things in entrepreneurship, things in startups, right? My friends are building startups that are making big differences, I know. So to me, that's really valuable. Even my MBA choose गर्दाखेरि पनि I was deciding between MIT, Berkeley, Rice, a bunch of schools. The reason I came to Berkeley is this is where I felt like I belong. It makes the most sense for who I am as a personality. So I don't believe in the whole national, like I love my country, I love mama, and भोलि इन्द्र जात्रा नि celebrate गर्ने हो हैन. Like, but I'm not loyal to it by any means, and I'm like honest about it. Like I'm not gonna fight for my country if there was a war tomorrow.
even if I was the strongest person in the world, right? Like I have no like I don't think like I should have any more loyalty towards Nepal than I have towards US. Right? When I didn't know what I wanted to do in Nepal, I came to US and I figured out my path. So to me, it feels like I got lot more resources, lot more support, made a lot more friends that were much more supporting. Like in fact, as a Kodema, all my friends are in the US. Right? I mean, I do have friends in Nepal, but I don't talk to them on a day-to-day basis. So anyway, Fair enough. I mean, no Fair. opinion. I was. Yeah, It like, sounds. we didn't It sounded like Yeah. I every time I say this, there's a lot of like judgment eyes, and the reason I went on this like I'm making an. It almost sounds like I'm making an excuse for myself. Almost sounds like I'm trying to convince myself. The truth is like I feel comfortable here. I feel like no matter how much money I have, even if my family's all over the place, I don't feel the need to live with my family. It's just honest truth. Sorry, family, if you're listening. I don't feel the need to live with like I've lived away from you most of my life, and we talk on the phone every once in a while, and I'm happy with that. I'm comfortable with that, and we'll meet in events and stuff. Someone will get married, not me. We'll meet in weddings. So I'm happy here. Like I would be more. I'll think about moving to New York or LA, then think about moving to Nepal. Because New York and LA is exciting. I want to experience that, right? Nepal, I've lived there. Like I feel no temptation to go back. Anyway, Right, guys, That was, I think, long rant. Long rant. Long rant. But still a valid why- points. There were that's why I was- honest opinions I around. was trying to avoid that answer. This is why, because I knew like to truly answer this question with authenticity, it was gonna be a long answer. Well, That's I why- felt that's it. That's why why I was we don't pushing do it. other Sorry. This is all about Pura Kura. Only Pura Pura Kura. Right. So Anyways, on that note, I think we I should. End it. drum yeah. roll. It's a fun question. Okay, guys, we have a lot more episodes coming. होइन हामीले अहिले रेकर्ड गरिसकेको त छैन तर I think I know what we're gonna talk about. It's gonna be things like dating. विशालले आफ्नो गर्लफ्रेन्ड Oh, wait. I I never said that. we're gonna spotlight some Nepali people in the global stages. 'Cause, I wanted to do that. There's a lot of exciting startups by Nepali founders in the Bay Area and in Nepal. I want to talk about that. We're gonna talk about Amro life, Visalko life in India, like Eswantara मेरो life in Oxford and in Ocean City, and experiences Memphis, in maybe. hostel, maybe some funny stories. We're gonna maybe talk more about our careers and some exciting guests that are coming up. famous Some famous people, we have for some sure. some famous people. So के हुन्छ लाइक कमेन्ट Share, सेयर subscribe. सब्सक्राइब अरू के हुन्छ सबै प्लिज डु द्याट I think we should I end think it. we should end I it. think it's too late. It's too late. गोइङ टु लङ ल Yeah. Okay, thank you guys. Stay tuned. Have Thank fun. you. Yeah, Have stay a good tuned. weekend. कट